Iko Nini episode 125. Of course tukianza tukikwambia like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, si ndio? Alafu hii first segment iko sponsored na msela jita Julius Muyimo akiwa Masaiza Atlanta. Alisema Iko Nini kunyweni Fanta, si ndio? Wazi. Alafu acha tuanze na hii story imehappen. Story ni ya aka kamseka naitwa Murife. So kuna clip imekuwa ikigo round. Kwa wale wasijaiona ni msee ni kama ameenda kuvisit wase. Alafu tudogi tuwili tukamtoa mbio. Alafu natural instinct yake kamwambia Murife buda kimbia. Alafu sasa kitu imehappen ni unasikia ni kama adha kwa background kako Murife don't run. Na the more anaambiwa the more anatoka mbio. So lazima nikuulize ungekuwa Murife the first thing ungefanya ni? The funny thing ni dogi lazima mtu ukimbia, mtu uambiwa ati sijui ukifanya nini, ukisimama, ukiziangalia hizo zote upotea immediately, imekamtuka imeback. So mtu utoka tu mbio. Na the worst thing ni hauwezaki kutoka mbio kushinda dogi. Dogi lazima itakushika, si ndio? So usipopata place ya kuclimb kamiti ama cause mimi nakumbuka nikiwa mtoni nishakimbishwa nikaclimb kwa hao unachikizi. Hizi hao zimejengwa na miti na matope. So hizo miti vile zimekama hivi zilisaidia kaa ladder. Haraka ukajipata juu ya roof. Nikajipata juu ya roof. So the worst thing ni ukipatwa juu ya roof cause iliko usiku. Patwa juu ya roof usiku. Clearly watafikiriwa ni mwizi uko try kuclimb ingia mahali. Huku chini kuna dogi. Hiyo siku nilihave a long night yani. Ulikuwa juu ya roof ya watu wakujui? Okay, ni story ndefu. So acha tuisikie. Okay. Murife don't run. Okay, sawa. Sikiza. TZ kuna pombe utengenezwa inaitwa mbege. So basically waga inatengenezwa usiku. Ndio i ferment watu wakunywa asubuhi. So anko yangu alikuwa na hiyo biashara kubwa sana ya kutengeneza hiyo. So tulikuwa tunamsaidiaga kwenda kudu hiyo job because slightly si mtaani. Hiyo club iko mbali. So ukitoka huko kwenda huko lazima upitie mtaa za watu. So ilikuwa tunaenda tunafanya hiyo job alafu tunarudi wote usiku. Hiyo siku sijui nilifanya nini nikamkatia. Akaniambia enda home. Sasa hiyo ni usiku. Sasa nimejam, yeye pia amejam na nienda home. Na najua kupita kwa hizo vichochoro lazima nipitie kwa mtaa za wase ziko na dogi. Akasema kama mbaya twende. Tukaenda nikapita ile homestead ya kwanza ile nilikuwa najua iko na zile dogi mbaya. Nikapita tu smooth. Hakukuwa na kitu. Kupita the next one mmoja ikaback. Vile liback. Si ndio nikatoka mbio. So vile hizo zingine hazikubaki hiyo side. I think zilikuwa na hizi huko hivi. Zikakapsa zote. Katoka mbio. Nikaona siwezi nini kushindana nazo. So the best thing ilikuwa ni kuclimb kwa hiyo nini. Zikakama hapo zinapiga kelele. So nikaanza kuscream. Na sauti ya mtoi. Hapo ndio sawa wakajua maybe si mwizi. Wakakama wakaziita. Ndio nikaishia home. Hiyo siku nilijam na uncle yangu, rest in peace. Nilijam na yeye mbaya. Cause ozi acha niende home usiku peke yangu. Nikamjunior fulani. Alafu unajua kitu katiaga na nini mujam na waswala na dogi kaa hizo. Sawa, according to wewe dogi yako si mbaya, si ndio? According to wewe dogi yako si dangerous. But the fact that umeitrain kuhepesha mwizi, just keep it locked. Like if it's time to kuna wageni wanakuja ama you're expecting someone, just Murife asishow up and then now Murife has to be fit because lazima be uko fit. Hiyo sasa ndio shida. Like tukiwa watu hivi so such a simple affair. Because number one cardio, ulikuwa unachapa cardio kila siku uko sawa. Saizi saizi wewe nikae ni Murife utastop siji unataka but junior heart yako imegive up Murife. Alafu damn hizo stories za dogi chuo. Nilikuwa nikiendaga chuo kuna place nilikuwa napitia ziko na madogi. So since ilikuwa gani mimi makazo wawili na neighbor mwingine hapo tuko waine. Tukipita hapo tulikuwa tuna
kama mbaya jumko wengi ile siku niko peke yangu niko nachukonga route nyingine ndefu, it's like going to school twice. Jisengeza piti hapo peke yangu kuna zunguka barabara sasa ya magari unazunguka hivyo ndio uende ukatokea huko hivyo, kwa sababu unajua kipiti hapo lazima kiwa peke yako. Nika hata dogi I think hizo ujua shit kale kafala kakofika alafu zina kuhepesha kabisa. Alafu pia kitu ilikuwa inafanya na katika na hiyo story ni cause na feel ni kama kama hii ni guard dogs cause ulichekule ni too dog ni too small na tunahepesha, inamaanisha tumetrainiwa so tumetrainiwa kuwa aggressive na tumetrainiwa like if it's a day to catch a thief, catch the thief. Sasa mu feel ni kama the same feeling makarau waganayo mchikile karau ameenda ni kwa ile shooting range for so long amekuwa kishoot na jai shoot a motherfucker. Eventually they get a chance, they're like let's try this shit out. So hizi dogi pia utapata the same zimetrain na hazijawahi mtu ziko like lazima tu test that. Alafu sasa wewe umeona hiyo video ya Murife ikiwa fupi hivyo ama umeona hiyo remix? Sijaona remix. Unaona remix? Remix sana akikimbishwa na madogi hapo kipita. Alafu kidogo kuna mzee fulani sijui alikuwa anapeshwa na makarao. Sijui kuna riot ama kitu kama another Murife msema ameenda hivi akakutana nao face to face. Hiyo Murife mwingine now the original one alikuwa I think alikuwa anapeleka goat grazing kuzikinoti yuko na kamba so anakam alafu ile kama flash work cause hizi mafala ziko kwa wall na zimevaa kama flash hazionekani. Sasa ndio akanotice akaona like this is some bullshit. Aliachilia hiyo mbuzi yake. Alafu ile notice nikali kwa amevaa open shoes. So kiva open shoes hawezi kimbia, so lazima ukimbia. So ile ndio zisitoke. Maka niko like buda jotoa tu open shoes tu utoke tukijiko vizuri. Kama mwiba na. Sasa hiyo ndio baya. Because pia nini zile souls zetu za huko chini zimekam zikakuwa weak sana. But niko na feel hivyo like don't usiput mtu in danger unnecessary. The same way kama waseka sisi tuende place kama wapi kama US for example. Unaangalia story nani alitupatia? Ilikuwa nani msee alitupatia gay story? Nubian King. Vile alifikaga pahali alafu nini alikuwa kwa nika ka gas station. Msaka tokea na gana kadak. Unacheki? The same thing we try kumajurumenda place. Kuna 21 gun salute. No one told you there was going to be a 21 gun salute. Of course you're going to duck. Unacheki? Kuzata nini hata hapa niko na feel place kama ama presidents wa Africa wako wameishia majuu. Alafu kitusemeka ile ya Queen kama they didn't know. Alafu risasi zianze kulipuka. Hapo unaweza notice jo mse kama nani anaitwa nani Rwanda Kagame anaweza bodyguard ule anaja nikoshwa anaweza ama anaweza nyang'anya bodyguard gun na adaka ku ready ku aku ready ku nini ku engage. Umeongea storia gun na masharpshooter nikakumbuka jana nikiona video sijui kama na hii video ya Masai sijaona Masai anadu sijui sio Masai ni hawa sio huko juu huko ni uitwa Samburu Tukana the Pokot I guess real sharpshooters si amechukua gun ameiko kivi kuna wase wana record sana wanaongea hiyo lugha yao nikawa wanaambia wase ona kitu mse ufanyaga ni mse mnoma unaona kamiti kako pale mbali mse ame hivi unaona kandege kemanguka chini dogime kama imechukua hiyo ni sharpshooter ya ukweli yani cause nimecheki baadaye kulikuwa na hizi vitisho I think kuna makarao kadhaa walidedishwa alafu sasa kulikuwa na hizo vitisho za president za we are going to finish this thing sijui give us this amount of time and zile mimi kwa respectfully wengine wote wameshindwa kuimaliza ndio utaimaliza like kuna zile zinakuaga beyond you even as a president because first of all unapata say wote ni too big smalls ready to die nyinyi makakuna karao iko ready to die unacheki makarao kicheki hata vile situations ugetigi zina escalate ni juu first of all wanatry kudark wote niko sure wengi utedi na friendly fire unacheki kitu moja iki happen kila mtu ana dark hakuna karao moja ile iko like let me engage these people inakuwa wote wame dark alafu wakishoot shine notice au shoot bila kuangalia
kama dark so kuna moja ile happen buru hiyo ilikuwa nashinda umsema nini yani ulicheki nile ilikuwa ule boy aliingia kwa keja alafu cheki hiyo keja mtu ikaharibiwa alafu akamsema bado kakadidishwa alafu nashindwa like sasa hiyo ndio hata reason ufanyaga nasema mtu anafaa kufunga mlango Nairobi si tunafunga juu nataka but anything can happen achiki yule sio chaga mlango like acha tu niache mlango yangu ikiwa kamgondika nisa kwa kametolewa mbio alafu kaingie kwako kwa block alafu kaingia kwako alafu akiingia kwako yeye sasa ameka mna gun alafu sasa kuna hizi motherfuckers zingine ziko nje ziko na gun hizo sasa zitataka kutandika kudedisha ule msee hazijali kama kuna watu kwa hiyo keja hizo zinajua tu kuna jambazi hatari mnadedishwa tu hapo nyinyi wote so kuna hizo upumbavu so nini alafu unajua nini nikigo back to hiyo story ya kale kamseka kwa nenda ku graze na usha vile makarao waga na ujinga unacheki ile limepesha wengi ulicheki like alikuja akaachilia mbuzi unacheki makarao walikuwa kwa wall walikuwa wamejificha nikawa walijam ndio wanataka kumtandika alafu hizi zingine makarao kako bole zote ziko na rungu zimetoka na yeye mbio so mzee amefanya makosa mimi nashinda amefanya makosa gani huyo mtu kasi hivyo alikuwa analetea basi mbuzi mkule as in there is nothing ile alifanya ya kuonyesha like they were at like alikuwa na try to threaten in anyway but I think hiyo ni anytime there is something like a riot or whatever wakawa so wamedecide ni kila mtu wakipata mtu wakipata mtu so nikwambia ile time tulikuwa na waso Nairobi uni kuna riots makarao wamekimbisha wase wameenda mpaka huko juu Nairobi University huko kutumia hiyo barabara hiyo mamlaka alafu tunacheki mlami fulani kama kamna bike sasa kana cheki place iko quiet kanapanda sasa sisi tuko juu ya mabuilding huko hivi tunamwambia usiende huko juu sasa nikaa na tu ignore napanda tu na bike yake akienda huko juu the next thing tuliona bike inashuka nikaa haina brakes hataki kujua ni kabla hapo anataka kujua ni mlani ikifika hiyo time wakati kila mtu kwa hiyo time unajua kuna kwa na walami majournalist wanataka kupatiana habari mbaya huko sasa I guess ndio kitu waliamua je huko hivi juu mtachukua hizi story because niko sure yeye mwenyewe alikuwa anajidanganya like my skin is my protection exactly the next thing tuliona bike imeshuka na hiyo mlima sio hiyo mlima Nairobi primary na bado akapiga navigate kona vizuri alina because I think at least bike yake ilikuwa hizi ma because nishawapigia story ya mzee mwingine na demo wake pia walikuwa stories za mabike wameshuka hiyo mlima ya Nairobi primary sisi tunasikia tu msi akipiga nduru kumbe bike ya demo wake brakes zimekatika so anakam hivyo so sasa panic mode anaendesha tu bike mtu anamsaidia kupiga nduru ni boyfriend yake huko nyuma kidogo msi hapo Serena ndio walikuwa wameanza kupanda hizo mamiti za kufence hiyo fomeka sengenge alipita na hiyo nini na hiyo sengenge kamtarua hivi tumbo kapelekwa Nairobi hosi basi dem alikuwa mbele dem alikuwa mbele dem alinini wewe ndio aliumia bike ukiangalia hata haikai kama bike walikuwa nani bike ya kawaida na ride hizi bike za kawaida tu so wamepanda hivi I think wao walikuwa wanapiga hizo raundi za kwenda hivi wanashuka na hiyo mlima afu na nini wakiwa wawili cause ku break mkiwa wawili ni shida pia unajua hiyo vile inakuaga like nikandae ku break ukiwa mtu mmoja si tu wamebebana kila mtu na bike yake so huyu msee since yeye ako na brakes anaweza i control but anajua huyu demo wake yuko mbele kimemumania so anamsaidia kurika sasa sijui watu tungehelp aje si tuko kwa maybe weke ndai alafu hakuna even worse afadhali hata hiyo vile aligonga hizo maua kwa sababu aliangukia nyasi but saa hiyo sengenge ikawa nini alafu I think aliumia kichwa hiyo ilikuwa kitambo I think tuka 95 huko 98 that's whatever je memory yako zo lakini yenye kitu kama hiyo hizi sahau hiyo ni like one afu pia fanya nika imagine wewe ni amurife alafu umeishia na dem yako alafu tudogie tukuje alafu unajua kauja hit it the stakes like I don't need kauja hit it kuna two choices you stick around and get beaten
Yeah. So that you can prove a point, or you can be like, bitch, this is not worth it. Let me just leave your ass. Alafu na probability ya hitting it becomes 0 because memwacha hapo na tudogi wome hepa. Kuna video ingine pia imekuwa kisakilio, sijui kama umeona. Demblami. Ndio Mlami ama wakiwa kwa restaurant. Si. So kuna group ya wasee kwa restaurant. Karibu like towards the entrance. Msana anatokea na gun. So akitokea na gun ameingia hivi. So the first person kumuona ni Umse amekaa hii side na amekaa na demo wake. So amekaa na demo wake hivi alafu Umse amekaa na gun ameapproach wasee wako hapo. But of course angekamia kila mtu. So the soon as ameingia hapo hivi Umse alisimama tu na akaishia. Akwambia demo wake alisimama tu akaishia. So tiki wasee nini vile watiaji wamemsakol. Ona Umse. Cuz wasee waga na ujinga ti be the hero. It depends. Like if it's your wife and kids, be a hero. Sorry, but if it's a girlfriend, I don't think a girlfriend or a boyfriend ashafika the level of I'd take a bullet for you. Afu try imagine maybe unamkatia. Afu ile time kuna mkatia like just before this gunman entered, alikuwa anakuambia like I take you as a brother. We are friends. Like yani amekufriend zone. Alafu there's another nigga who's been hitting him. Now I'm supposed to take a bullet so that this nigga can continue hitting him. Easy itakuwa ngumu hizo. Hapo ndio jo msali simama vizuri yani hakuna story mingi, alisimama tu na akaishia. So after mzee achachukua simu za watu nini akaishia. Ndio dem anatoka akimkimbilia kumwangalia ameenda wapi. Yuko like but neza jitetea kwa dem like he knows me. If he saw me he'd have killed the two of us. I know him. His name is pull up some bullshit name. Let's go report to the police. Like if you go to the police now he'll kill all of us. But lazima upatiane excuse. But kuna kuwaga na hiyo theory na kuwaga out here that dudes should always be ready to sacrifice their lives. And I know for a romantic movie it makes sense. Like in real life wewe tu kwa tu hata kwa basi uone basi ki lose control au utasikia ati wanawake na watoto hapa hakuna mtoto wangu hakuna bibi yangu hapa mimi nikikufa nitaja bibi bila nini acha utasikia raha inajitetea ziko zile za cause kuna kwa gana hiyo like tusijidanganye that they are heroes out here but kila mtu anatry ku survive like in their own way so mrife kimbia tu jo na kawe ni mrife unakatia pia wewe kimbia jo mrife don't run jo so kulikuwa na hiyo so vile tumesema na hiyo segment ya kwanza ilikuwa sponsored na Julius Muhimu akiwa Atlanta. Alisema Iko Nini kunyweni Fanta. Alafu kuna mse mmoja tushaibonga juu yake mse mwenyewe ni mse wa TZ. So TZ tushabonga juu ya like haters. The two biggest haters tunajua kuna H Baba, nakumbuka H Baba where H stands for hater. Alafu kuna haka mseka anaitwa Mwijaku. So kuna hii clip ya Mwijaku imekuwa ikigo round. Ile Mwijaku ana discuss Diamond. Alafu the whole story ni vile Diamond alinunua inasemekana Diamond alinunua ndege. So inaanzia hapo. Like Diamond alinunua ndege. Alafu ila iko like ndege gani? Hiyo ni second hand. Hiyo ni second hand. Alafu place ana ni bamba ni umse jo amerank Mombasa. Ulisikia vile amerank Mombasa? Yuko like hiyo body inatengenezwa Mombasa. Alafu inapakwa rangi Mombasa. Unajua body ya plane, kutengeneza body ya plane. If Mombasa ingekuwa inaweza kutengeneza body ya plane, watu wa Mombasa wenyewe wangesimama waseme wacha Joho akuwe governor for the next 50 years. That's how hard it is kutengeneza body ya plane. Body ya ndege. So apparently hii ndege inatengenezwa Mombasa. Inapakiwa rangi huko. Alafu pia nasema ni second hand. So second hand mtu yote anaweza buy. Ati pia mpaka sisi Joza kumoneza afford ndege na ujui. Second hand anasema ati wanaume wananunua iko na 0 kilometers. Hakunaga kitu yote unaweza buy ya 0 kilometers. Hakuna. Because unless hata ikiwa reset kisha fikishwa kwa showroom iko reset inamaanisha si 0 kilometers. Ilitumika at some point.
So anasema hivyo like so inamaanisha pia si wanaume because apparently wanaume wanafaa kununua ndege. Afali ni bamba vile alikuwa anapatia na hiyo example ya wakiperform hata tuko tumekaa hapo niko nakwambia tu yote acha tunaenda kwa performance. Niko nataka tumalizane na historia jo sisi wanaume. Apparently tunafaa kununua ndege kuna 0 kilometers. Mimi mazee hata kwa dime fulani si ndio jo. Sasa kama watu wananunua gari ziko na how many kilometers? 90,000. Yes. Kuna sonunua hata gari ya 150,000. Hanishawa si wanaume. Zuka ndege kuzini ndege. Mse mwenyewe alikuwa anaongea akiwa amesimama mahali na kanika hakukuwa na gari anywhere near hapo. Yeye mwenyewe. Inamaanisha ametembea hapo ama amechukua daladala. Ni zile tu yani ni hater. Hater kabisa. Ile design kwa tunabonga ya nani ya alikuwa nani YY. Ile maonge. Mwizi gani? Unajua yani haizi takata uget like negative compliment. Negative compliment. Anything unafanya ni mbaya. So wacha tuende saa kwa performance. So kwa performance story ilikuwa Diamond alilipwa 230 million TZ which is 10 million Kenyan. Usikia bila li dismissed. Acheki. Hata hakulipwa ati nini mobile tumika kwenda kumchukua mahali alikuwa ati ile trick walitumia ni alikuwa South Africa ilikuwa inaitwa South alikuwa South Africa kaenda kuchukuliwa huko. So hiyo nini ndio ilifanya hiyo cost ikaenda hivyo juu. Otherwise ya kulipwa hiyo 230. Ati hata yule mama alianza na yule dem alimuita dem kwanza ule dem wa Meja nikikupea utawezana ule mwanamke like Femiona amekuwa mwanamke so akasema huo mwanamke pia ati kila mtu alilipwa I think alisema ni 5 milioni. Kila mtu alilipwa 5 milioni. Lakini sasa tofauti ni walikuwa napikiwa kama for example apparently hiyo siku nani alikuwa Malawi Femiona. So alienda pia akachukuliwa na hiyo private jet. Hiyo private jet moja. Au unajua private jet ni ya nani? Ya Raila. Alafu kuna kwa kana chocha zingine. Kitu ni bamba ni vile ame research. Nilikuwa naona Citizens. Sija Citizen TV. Citizens. Jera yaje. Kana shindwa jo. Unawezaje kuwa player hater hivyo? Like mpaka na feel ni kama but na feel ni kama yeye na H baba wali notice wakiplay hetu mse wanna get mileage, they get attention and they get mileage and TZ you can actually monetize that. Jessica Kenya ile ukiplay hit like the biggest artist like everyone else ataku blackball or something. So watabaki wamekulenga so mse ni kama notice yuko na hiyo design but ilifanya nikafikiria ninja kama hizi jo cause hata kabla tu nini ulicheki ile place ya Chris Brown so atiambiwa so anaanza kudiscuss anaambia wase vile kila artist alipatiwa 10 minutes to perform. So nani huyo mwanamke alipatiwa 10 minutes that means Femiona. Alafu somehow alisahau trio mio. Sasa akasema pia Diamond alipatiwa 10 minutes. Na msanii mgani mkubwa anapatiwa dakika 10. Wezi pewa dakika 10. Alafu karipota kakamwambia buida joke na vile Chris Brown alipewa Chris Brown alipewa hivyo dakika 19. Akauliza dakika ngapi 19 sio 10. Chekiani this 9 minutes ndio understand. So according to I think hata 11 minutes ni respectful. 10 minutes ndio 10 minutes ukipata 10 minutes umekosewa heshima. So ikafanya nikafikiria hizi ni this is the sort of dude that ile like unajua vile susamaga like on some beach as shit ile manzi yako anaweza ondolewa na ninja fulani alafu anakama nakwambia like I fucked him but I make love to you alafu uko happy like she makes love to me but she fucked him because 10 minutes na 19 minutes like this is where like the difference we draw the line like this is the difference nini mpaka nilikuwa nafikiria yani ukiwa mtiaji hivi anaweza fika level sasa hivyo ile like ati unaambia na mtu ata like let's say it's a dude who makes his wife come alafu the wife has cheated come home and apologize takamwambia like siku come takwambia alala na bibi yangu lakini bibi hakukam
anisha bibi ampendi ama zile unanga zile za kijaka niko nakwambia ati vile tumjaka uagawa na believe ati ukiondoa dem vizuri lazima saa ashindo kutembea hiyo hapa masaa usuruali sajaga hiyo ati dem sposa house usuruali kwa kejako hakuna kitu umedu so unasikia ile aliala na bibi yangu lakini bibi hakusahau suruali kwake. Najua aje kila siku lazima nichunguze kama amerudi nayo. Sasa ile mshana dem aliforget. Lazima make sure jo tusikue hivyo tu. Unaweza hit msee but lazima mpatie credit yake. Mimi naambia juzi hapo hivyo niko na check your list ya sijui nani alicompile your list ya the richest Tanzanians. 25 richest Tanzanians. I'm sorry I said it like how other people say it but it's supposed to be Tanzania. Umse ni number 24. Kuna mse mmoja tu alafu ndio 24. Alafu out of all people peke yake ndio yuko entertainment. The rest ni wase wana own industries, wana own like media companies, wana own like some super shit. Si ndio jo lazima ucheki business wise ame try sana cause apart from your Wasafi Records so wakaanzisha Wasafi FM wakaanzisha Wasafi TV alafu apart from Wasafi TV Wasafi Bet si Odibet wako huko kwa Wasafi Bet so anapata royalties za Odibet na unajua how many people bet like hiyo peke yake niko sure imeboost income yake in a ridiculous way unacheki cause Odi si watu wa kwenda kucheka so niko sure huko kwa ground niko sure na advertise kabisa that means wanajulikana that means ana make na tizeru wase wana bet so try kuangalia hizo alafu ongeze ma performances wao msewaga booked like full time na analipagwa do ya ajabu that's why akaplay hata kame katika hivyo because I don't think unaweza call hicho kimsee to another country for less than $100,000 so ngata kuna time ame perform ka birthday party fulani ilikuwa ama wedding hapa tu Runda alinini wago hivyo cho alitoa ile tu like private jet still I think South Africa zile za naenda pale narudi ama whatever hiyo saying yake nimesahau naenda South so alitoka huko South kwa alikuwa South Africa akakuja hapa Runda akaperform private jet akarudi unacheki so that's the sort of person you're dealing with then ufikirie juu ya Netflix so he's making money so lazima umpatie credit yake you might not like him aumpendi alafu pia zile doa vile amenyanyasha yani amenyanyasa kina nani wanaitwa Harmonize Rayvanny hata Kazuchu hapa saizi although saizi nafilika naondoana na Zuchu yao imekuwa too much umeona how old is that Zuchu old enough I guess maybe kako kaa tuseme Zuchu alitokea when 2019 I think ama 2020 so kali tokea 2020 na alikuwa amemaliza chuo hata kali alikuwa 19 sasa yuko ka 21 kuka switch 21 hapo okay 21 so okay hizi unajua 21 hiyo ni wewe watu wengi wako huyu ni mwanamke kamili labda ndio hata Femiona anaitwa mwanamke cause mimi kajafikisha anyway acha tuseme sema tu no cause I think me waga nini yangu imekatikia hapo 26 imekatikia hapo like anything below that I will not even tunasema lazima ikwe gari shachapwa service I mean I'm done huko tushatoka there's nothing more I want from that now the youngest Ushayan and at what point did you stop going youngest the youngest at that time although alindanganya usiconfess kitu itafanya uende jela sisi alikuwa ameniambia iko 24 but alikuwa 22 because I think pia alikuwa shajua hiyo jaro yangu like hata wase tuko tunafanya nao job wanajuaga kutoka kitambo it's not it is something sati dem yuko aziweka kando sati sema dem ashavua hatufiki huko zizi ni wanataka kujua sasa dem ameenda kwa bedroom amevua afika I'm 21 so utakuwa like baba suruali okay ikifika hapo hivyo of course hakuna kitu tunaweza fanya
but what I'm saying is ati hakuna kitu by the time tunafika hapo nishajua everything about you. So alafu pia unacheki mwili pia ameangalia. Mwili nza kutanganya tu. Ndio nasema unaweza kuwa umeniambia uko lesson umeniambia yuko 26 na yuko 22 but hiyo mwili yake naona at least inakaa 26. Siwezi kukunjana huku na si unamaanisha akiwa 26 bado utamuondoa. Akiwa 22 na nakaa 26 utamuondoa, si ndio? You see, sasa kishit yako it's a slippery slope because this is what happens. There are young women who look old and there are old women who look young. I love those. So now the question is, would you sleep with a midget? Why wouldn't you sleep with a midget? No. Because I don't know, but I know. Unakuwa midget kids ama? No, like I don't think I'll even get an erection. I'm sorry, like if you're a midget and you listen to Iko Nini I'm really sorry, but I don't think views za Zax views zetu. Nah, I'm sorry. Nah. Because si kwa ubaya, but like I understand kile unamaanisha. It's just that cause vile uko nasema vile mtu anakaa ina matter. That's why now it gets tricky because what if you get a 40-year-old woman who looks 18 because they exist. You know that, right? Kuna mademu. The old wale wazee wanakaa young. I think for me that's like perfect. But now I'm not getting married, Mwaf. I'm not marrying this bitch. So you're not also marrying the midget. Oh shit. This is going to end up so kuna nini hapo acha tutoke hapo but understand hiyo nini hiyo yako ya age. Look, see understand cause and of course I'm off the market but if I was still in the market I think I'm sorry to say what 19 and over ni tuende like see ati unajua nini time waga interesting sana because don't forget that every person unaona at some point was inappropriate kwako like ukiwa form 4 demo wa form 1 ni inappropriate. Unajua kishafika 18 hapo inakuwa inappropriate and then mnatoka hapo mnaenda the next level but sasa I think place sasa kitu watu tumia for inappropriateness inakuwaga zile za unaweza angalia the age gap but when you're 60 that I mean that a 30-year-old will be someone you can't touch. You see, that's where it gets tricky. Because mine wasn't like it's not coming from like a legal perspective, like in terms of like appropriate na vitu hizo. It's just you feel weird like if I know by the time I was 15 you are not even born. Damn, like it's for me that plays. Sasa nakuuliza so ukiwa 60 I don't know, acha nifike huko mwa. By the time I was 30 you are not born. Like, oh shit, that's going to be creepy and weird and yes, it's going to be. But there if you're looking young, how pia she'll be like I'm with that kaguka and the guka looks young. Unacheki like where is the where do you draw the line just so it's a tricky whatever. The only thing is musema like underage alafu mimi samu judge underage na chuo like dema kwa 21 na iko form 4 staki story yake hata uko 24 na uko form 4 that means first of all you're slow like like you go 25 na uko form 4 yani to me as long as anava uniform like hiyo ya nafu kuna that like high school tag it's creepy check it so haijalishi age whatever like that's just out of lakini sasa tuseme ushamaliza high school now you're an adult that's why I'd say tuseme 20 20 kwenda juu according to mimi haijalishi what age I was when you were born, that's none of my business. Unajua like that, because imagine at 20 that's between you and your mother. I was like, 24 before you. Hiyo ni between you na madhaki. Hiyo inakuhusuaje? You are just here doing what the good Lord intended to happen.
Tukitoka hapo acha tuende kwa nini tuende kwa kuna hii report imetokea according to the Ministry of Health wanasema at least 500 men underwent vasectomy in 2021. Yeah. So 500. Your views on vasectomy would you consider it? No. Yeah. So these 500 men unachukuaje, are they heroes, are they I have no like really yeah, do what you cause me na try to imagine vasectomy ubidiaje, si lazima ninja ipasue lazima ninja ipasue dick. Yes, not dick but like I think this scrotum, but lazima something has to be cut, snipped, yeah, and then that something has to heal badai. Yes, and we're not doing that. Fuck, I'd rather even use a condom. I'll abstain. Yeah, I will jack off for the rest of my life. Like afu fala wa Kenya akuyo siku ndio ameonja vile justification akwaga, we are not paid enough. What if this dude is not paid remember he's not paid enough when he's cutting my nuts? Cut a vibaya and then instead of growing this way starts going the other way. Akwachokiwa Theo ama Tavares no. Nope. Yeah, so you mean lisema like you I think we what anyway. Yeah. So vasectomy is not for me, it's like not if an option. We need to wacha dema yatumia hizo vitu zao. Hizo vitu zao itakuwa as invasive, although kuna kuagana zile ya kutie fallopian tubes how they do. Kuna siji but kuna hizi za nje. Kuna hizi za nje za kudungwa. Wanaika kitu. And then kuna pills. And then we can just agree like, yo, let's just pull out and if and if you don't pull out comes out we're going to take care of the bastard. Like there are options. Options ni mingi. Alafu pia mimi nikumbusha, I think on the day tuna shoot hii episode I think ilikuwa the safe abortion day. Something like that, safe. Alafu so there was that debate on TV and I saw a dude who say that even if a woman is raped anafaa ku take care of the kid because the kid has no sin and the kid is a blessing from God. I saw something like that and now I didn't know like what are your views on abortion and views zako on abortions zakwaka? Sina shida na mimi sinaga shida because the woman has to decide whether she wants the baby or she doesn't. What if you want the baby and the woman does not want the baby? Okay, that one we can have the discussion, but I don't think my decision is going to be the end. Okay. So kuna hiyo alafu hiyo vile mtu Charlie advice dem hivyo hayata ukirepiwa just that's just dumb. Raise the kid. That's dumb. Okay, first of all dem amerepiwa amenotice ako pregnant after how long? Because kani hiyo stage ya embryo hiyo stage ya kwanza kabisa something can be done about it. Ikishafika ile stage maybe haezi and the procedure sasa itakuwa ni killing baby. I think that one of course I'm not going to advise the lady on what to do but tuseme ameza mtoi na decide apatiane for adoption or whatever. Because I have no problem with that. That's also another thing that dude had said that there are so many childless couples out here looking for kids. No, they are not. Put up the kid for adoption. I think yuko gani story. Kama ingekuwa ni hivyo watu wote kwa streets wangekuwa na parents. What the fuck are you telling me? Kuzuni kwa nafikiria kuna tuchokoratu like I'm looking for a family. They need a family. Sindio like na ukicheki vile hiyo procedure ikuangi easy. Hiyo procedure ya kuget mtoi ikuangi rahisi. Alafu kuna kuaga na ile design pia nini na kuaga aje like it's so hard to learn to love ule mtusi mtoi wako. So try kumagine mother adopts this kid, sindio? Because those scenarios will happen. Then she ends up getting pregnant. And then now she starts treating this kid like it's not, because like 9 times out of 10 that's what's going to happen. Kuna that 1 out of 10 ule mtoi atataijua si mtoi wa mother. But kuna zile lazima utajua. Wewe angalia tu ma step mom vile uvanga na vuruga watoi hapa nje. I also want like some stranger somewhere to just be raised. And hiyo story ya kusema sijui so many
couples looking for kids, it's bullshit. Yeah, otherwise easy children so mtuko nazo zote azingekuwa zina exist. Like people look like they are good people, just like watu si wazuri vile wanafikiria. Watu cheza hapa nani ni mzaa kuna kitu kama hiyo. Watu ni wabaya hapa nje. Tuache hiyo upumbavu jo. So kulikuwa na, I think it's the world safe abortion there kitu kama hiyo kitu vizuri. Mimi hiyo nini yote sikuangi na deep philosophical nini out of it, but at the end of it all ni choice ya dem because dem ndio lazima nini. Lakini pia talking of that, do you think maybe kuna kamtoi kako na ujai commit? Is there that probability? Have you thought about it? I think so, yeah. Because me have thought about that shit. Like there's a little dude somewhere. I was never told. Because most probably the mother was dating a richer nigga. So this richer nigga is... I'm sure one day kuna msekatatokea tuka kiwa kabigi ambiwa. Niliambiwa. I've been doing my research. Alafu nitaangalia macho nione shit. Sindio jo ni wewe jo. Akosagi hao. So if you're out there, just know mimi na shida na because niko sure hivyo na would you be mad at the woman? Like the woman was screwing you and a richer dude. She got pregnant. She told the richer dude is the dad, and that dude raised your kid. Would you be mad at the woman? I'll be mad if I come to find out like much later when I don't have like enough time to spend with my little bastard. You're Jon Snow. Ukuja kuniambia ati like sasa niko kwa deathbed alafu unaniletea tuni the fuck out my face. See, lakini nikijua mapema at least tunaweza recover some of that. Unajua like hata msee akona doa kushughulikie, but ukitaka kupiga round hapa Nairobi tokea tuende. Lakini nakumbusha ile joke ya Chris Rock ati nini, a man's lie, I was working late. A woman's lie, this is your baby. So kuna your probability like some dude somewhere is raising your kid. So if he's raising the kid with love, and sorry dude man, it just wasn't meant to be. I was just a sperm donor. Sorry about that, man. Like there's nothing I could do about it. It's not like I was told and then I was like fuck you. Exactly, you see. There's a difference ikiwa hapo. So if she chose the richer dude, good for her. Alafu tukitoka hapo acha tubongejea nini the cabinet. So kulikuwa na cabinet meeting on Tuesday. Alafu I think Ruto ameamua tu ku mind fuck wase. Cause alikuwa na cabinet meeting na cabinet ya Uhuru. So jo wase walitokea hapo jo. Wase wamekuwa kimkosea heshima jo. Akina Msheru na Matiang'i. Wako tu hapo jo na tu notebook jo. Yaani umse unaduyase nini jo. Like just get them out of their misery. Alafu wase pia nashindwa nao. Ile siku Uhuru alijitoa sunge resign pia hiyo siku. Like it's not like that docket will stop surviving because you've resigned. But I think wanaona hiyo salary bado itakuwa kikam so. I think hiyo do bado itakuwa kikam. Because kado ya September sasa imeingia because they've worked the whole month. So wacha achukue hiyo do and then saizi wakikosewa heshima sana sasa ndio wanaweza sema wacha tuishie. Sasa kitu imenibamba ni nani msemoja Najibalala according to waga ni Muslim ama Christian? Balala si Muslim. So kuna hii shot moja ile nimecheki like a picture ile nimecheki ya soja cabinet meetings zote za nani lazima zianze na prayer za naitwa Ruto. Najibi wapo jamaa amefunga macho na ameangalia chini because me I've been in like dina so many Muslims that when that would happen they'd actually move out. Najua like when it's time for your prayer they're like the same way it's time for their prayer they give them the space. Acheki so I feel like damn this dude really wants this job man because amefunga hapo kama Mkristo jo. Hojele ukifunga macho hojele unafungani kama yani Yesu Kristo jo anahitaji hii kazi. But hiyo haikuangi tena nini because me you know me I don't believe in none of this shit. I know. But nikienda place watu wana pray instead of me just looking around. Me ufunga macho tu. But you see ours is different like lazima ujue kitu moja like even when it comes to believing believers Muslims are more of believers than Christians. Christians inakuaga somehow inakuaga what is it called convenient like we believe when it's convenient. Check it. That's why ka Christian katakuwa leo na twerk till around 4 am
sleeps kidogo, then the next morning wakes up, goes to church, still stinking of booze and ama if it's a dude who slept with a prostitute, to go there just thinking of condoms and just pray, you see. So they have that element of like how I believe, like look at the commitment here, five times pray 5 times a day, sindio? Yeah. And utapata like if when you're with Muslims utakuwa hapo like it's time to pray, wacha niende ni pray nirudi. Wewe ushaisikia Christian amekutolea hiyo, unacheki. So that's why I'm looking at like with that level of commitment, if someone is praising the wrong God, because at the end of the day it's the wrong God. Let's be realistic. Christians and Muslims don't believe in the same person, in the same God, because if they believed in the same God, then at least they'd agree on if prayer is Sunday peke yake ama it's 5 times a day, they'd agree on the names of the prophets, they'd agree on so many things. They don't agree on these things, you know. So I felt like this guy really wants that job, because to me he should have stepped out of the room, but you know now you can't step out of that room because Ruto and Jesus Christ, hey, like you have to praise Jesus, man. Like nacheki like so hata kuna mse fulani alikuwa amepost, was it on Twitter on Sunday, kuna mse fulani aitwa Dolan I think, kumeandika Mr. Ruto organizing Sunday service in State House was not why he was elected. Even more, he went out to worship. Kenya needs prayers, but State House must not be turned into a house of worship. So kumekuwa na hiyo element, and I think we tulibongata tukibongana halaiki tukona bonga jia church and state. You have to separate the two. But kituleni jazz ni mse ali reply, ni mse anaitwa David D, and this is what David D said. William Ruto's freedom of worship is protected by the Constitution. State House is his residence. He is within his rights to do what he chooses within the privacy of his house. Okay. But 2019, the internet never forgets. So in 2019 himself go on a rant of how that there are like 2 types of people who wear religion on their sleeve. Alisema those types of people ni mindless idiots and sanctimonious hypocrites. This was in 2019. So certainly it's just safe to say David Ndi ame graduate na ame perfect the art of ass-kissery. If there is such an art. Like, dude, man, at least stick to something, or at least avoid the conversation. Don't remind people that you once said some dumb shit like this. But sasa kitu ni jazz when this whole conversation ya Ruto and his prayer came up, ni usisahau ulicheki the change of guard. Vile pale vile the sword ilipita ule msali ali move immediately nyuma yake. So not try and imagine this dude was used to hanging out with Uhuru. Hanging out with Uhuru means what? Unaishia places. There's drinks, you have to stay sober. But what if they sober, if there are drinks, what else comes automatically? Women. No, apart from women. Like if you're a family man, if there are drinks, the stomach has to have what? Mostly food, like yes. Nyama. Yes. Choma. So wewe nyama choma yote na tu ni Biblia na chai. Kwa sababu Biblia ukuja tu na chai. like I'm sure this dude is bored. This dude is like ni vile tu hizi sema. Like ni yuko like bring Uhuru back, because before Uhuru kulikuwa na Kibaki. Kibaki pia alikuwa kamsewa white cup. So white cup lazima nyama ikuwe. Nyama choma. Sasa yani umekuwa hii time yote nyama, kuku, nini? Nyama, kuku. Sasa hizi jo China na mkate. Lakini msaijo afu kitu nimefanya nikarealize siwezi kuwa bodyguard. Like try to imagine being an atheist bodyguard in the Ruto government. You'd lose your shit. You'd take your head and just bang it through the window. You'd be like, this is I can't take this bullshit anymore. No one died 2000 years ago. Unaweza katika mbaya. Because hiyo story yao ya every minute ni kupiga magoti, simama, fanya hivi. Like, but I'm mashindwa like, what time are they working? Because now I'm worried. I'm actually worried. Like, nilipatia Ruto his space. Like, I mean, I thought he was campaigning, and I was happy with him campaigning. Like, the same thing nani alisema anaitwa Trump. Simaseni wajinga, nikiwaambia nitadu hivi they'll accept. Because that's what presidents do. Yes. So if you're campaigning and you're using religion
I understand. I totally understand why you're doing it. When now we start bringing religion into parliament, the place alisema tuombe economy. No, you can't pray for this economy. Work for it. China has never prayed for its economy. Not even a single microsecond has been used to pray for the Chinese economy. Exactly. People look at where China is. Alafu ali majuzi after your service alikuwa naambia wase waende. So I didn't know how to take this. I don't know if it was a subliminal shot at Uhuru ama he was just whatever he actually believed this. But ulichekila aliambia mapriest na mareverend at go around praying. And even if we speak in tongues, throw a few abaragashanta. Mpaka alitumia abaragashanta. Yeah. Atuwaso tembee too, because this house needs prayer. So I'm there like, does State House need prayer? Like, why does State House need prayer? Haukuchekio? Yeah, alisema hivyo. Mpaka alafu kwanza vile tuliambiwa lunch iko. Niko sure tulienda pale. Sasa unajua lazima ujika na kuwatch. Mimi naweza kuwa pale. Yesu abaragashanta. Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Anakasu Uhuru je. Because you're just saying bullshit. Oh shit. Sikuona hiyo. Yeah, you just come up with whatever. Alafu narushaka God bless William Ruto, God bless Rachel, alafu gargarashanta, alafu narusha Uhuru Kenyatta tena, alafu na kanyaga unarukaruka iko like kaleka wallet unaachiwa zako je kwa sababu kutoka hapo na nini. So alisema hivyo. So I don't know what to think about it. So but vile ma president who promise watu vitu. Yeah. Kuna president wa country flani, I think ilikuwa ni Malawi. Former president. Alipromise wase during campaigns. Atawabaia viatu. Every citizen will be bought for a pair of shoes. Alafu akashinda nini akakuwa orezo. Kununulia watu viatu. Excuse yake ilikuwa ni it's very hard to know the sizes of all. Oh shit. Ndio size ya viatu all the citizens kwa hii. Kila mtu ajipange. Watu wajipange. Ina make sense je. But so hapo hivi zile promise mlipewa. But mimi nataka tu na neza omba dio tafadhali just let's separate the church and the state. There's a reason why we separate the church and the state, because as I keep saying, this one day will happen. We'll at some point we'll end up with like a president from a different religion. So what does that mean? Like if we end up with a Hindu president, that means sasa tuanze kuwa na tu Krishna tukaa to 50 pale ni state house. State house inafaa kuwa tu place ya kazi. Tusianze kuingiza sijui prayer. Yeah, as long as our belief wasikwe chastised ama like wanaweza kuwa free kwa tuseme kama kuna kawaka kana huko hivyo na ka believe in the bullshit you believe in. During your prayers, if they can walk out or do something without being balala alisimama hapo unafikiri unaweza move out vile ndio na balala hapo kwa tena ni kulazimisha wasee kwa kitu hawataki kukua. I think that's where the problem comes. But kama mwenyewe anataka kujiimbia huko hivyo na ku create employment so mimi tunaweza okoka tujipate huko hivyo jo lakini I hope there is a plan. I hope this bottoms up there is a plan. Msituambie tunataka kusolve issue ya economy na prayers, because prayer won't take us anywhere. For yourselves you be happy. Lakini jo inakuonyesha vile mucheka sana like ukiangalia wase kwa comments watu wamejazika. Like there was also this clip where Ruto, I think on that Sunday there's a verse that was being read that made him emotional and he even shed a tear. And people are just like State House before ule mulevi hakukuwa na State House haikuwa hivi saizi ona vile now let's wait for God's blessings. Like dude man, people are praying in Afghanistan every day man. Shit. Oh damn. You wouldn't want to be there. I take it. So I don't know man, like I loved it as a campaign strategy. Like sell this is the opium of the masses. But as a policy, because now I feel like it's part of the policy, like we're turning this place into a whatever. No, and it's going to work for 2020. So now mi na feel ni kama bado na campaign for 2027. And you remember this is kitu leta shida katikati yake na Uhuru ilikuwa hiyo. Uhuru alikuwa anasema as soon as we went into office this guy started campaigning for 2022 and I felt like this is wrong. Hakuna kazi inafanya. Because right now I feel like he's campaigning for 2027.
and which sisi wote tushakubali he's the president till 2032. You don't need to campaign. Just work, man. Just work, yeah. Let's stop all these shenanigans za prayer and whatever. Kila mtu apray kivyake. Sio sema kila the god of. Kuna the god of Larry Madowo, kuna the god of Elsa Majimbo. You remember that? Kuna time kwa soko anambia the god of maka au comedian Flacco. So now William Ruto has never lost an election. So there's the god of William Ruto. So William Ruto should pray to the god of William Ruto during William Ruto time. Then kuna the Kenyan time. Let's work. Let's tuinue economy. Alafu sasa sana niko sure kuna kamse kamekula moto na hii. This has nothing to do with the president. This has just everything to do with religion. We've always criticized religion. We've never cared who was at the helm. But the good thing was during Uhuru's time we never worried about a president using prayer as a mechanism for solution. Kwa watu huomba Mathare. Saizi kuna mtu kwa Mathare anaomba. Kuna mtu kwa Turkana anaomba. Amefast. Kwanza sijui for like the last one week. Turkana hajafast. Anaomba ni apate chakula. Ruto asikuachilie ile chakula iende Turkana. Homsa anaenda kustave to death. Because there is fantasy and then there is reality. So if that has offended you, Joe Paul, tunaweza patana Friday kutakuwa na kitu inaitwa the International Podcast Day. So Zach tuambie tutako wapi? So ukifuata Radio 254 online utakuwa na a lot of details. Zile si hatuna. Wacha ni check kana za get, but yeah tutakuwa huko hivyo. So kama umekatsika na vitu tunasema na unataka kutuona right. So you're welcome. So this Friday will be the International Podcast Day. So sisi tutakuwa ni from 4:30 PM si ndio? Yeah, 4:30 PM, yeah. So wacha ni check hiyo Radio 254 ni kama hauko mwatag niko nataka kuona kila wanasema place iko, but kwa hii poster wanasema Unseen Nairobi Wood Avenue. There'll be a bunch of podcasts there that discuss serious issues. Alafu kutakuwa na sisi wale wako. Yeah, tunaweza maybe that day we'll be discussing here around assholes. We don't know what we'll be discussing, so you just show up and let's see what happens. Alafu niko nataka ku understand ni ile burungo inakuwa na live audience ama kitu kayo. I think itakuwa so itakuwa ni live audience. So we have to do like so 30 minutes. So utakuwa kwa hivyo kitu. So tukisema kitu upendi, that's your chance to come and say tell us how prayer works. Nasema maybe you ndio ulipray ndio tukatokea. Bila wewe kupray tungetokea. You never know these things. Maybe the Lord was working in mysterious ways through you. So but me nilikon record nikisema umse anazenda baki one of the best presidents and me nilikuwa na base on his speech, never on his prayer. So I'm actually hoping that at some point he stops praying and starts doing what he preached that day. Unajua vile kwa nasema like it's time for people to work. Let's create jobs, let's make the economy good for one. Alafu akaleta waseka kina David Ndii who believe that they can solve the economy. Akasema kutakuwa na freedom of expression. That's why we have the freedom to express our disappointment. Like up to by time tuna record podcast hakuna cabinet. Like why is Uhuru's government still there? Like atutaki kitu yote ya guduna Uhuru was wrong. Let's have the new blood, anafaa kuna cabinet yake one. Anafaa kwa shay name by size. Kuna unajua hiyo list unafaa kwa tayari ushaitengeneza. Like ukitengeneza like when you're preparing just have the speech. So like even when you go to the election, so alikuwa amesema 50% women. I think that's where the problem is. Yeah, so now he needs to come up with this 22 like 11 women and then 11 dudes. Now you have more than 11 dudes who are expecting a post because sahau kuna kina Alfred Mutua who you need to at least make him forget about kina Giuliani taking all the headlines lately. So and then you have Najib Balala who still wants a job. Like dude, even be ashamed of yourself. There's only 11 slots, dude. Go do something else. Not take it. So I don't know, but I guess that's why anahitaji maombi because kamekuwa kagumu kiasi. It's harder than it looked. Yeye mwenyewe ameadmit for the first time ulicheki kwa I think interview yake ya BBC. Al Jazeera, one of the two. I think it was Al Jazeera. Aliadmit that Ukraine didn't affect prices of fuel. Remember he never admitted that. Walikuwa wanasema tu ni Uhuru. A lot of people are actually believing that it's Uhuru. Like kuna zile vitu unafaa kujua, this is just a politician saying this.
so aliadmit hiyo wase of course wase wakatry kumremind of course hakuna mtu angekubaliana nini but vile nimesema as a religion as a campaign strategy is perfect. Religion as a policy ati let's pray every month, unajua wamesema hivyo every month, like every month kutakuwa na prayer at State House and we as Iko Nini ready to come for the prayer if the prayer ends with a bahasha. Yep. Ka prayer inaisha na bahasha jo mimi za kuja vibaya sana. Zak Unaweza fikiri Mungu ameshuka hiyo siku, si ndio jo? Shule ile picha moja ya Mr. Lambistic amefunga macho ameshikilia Bible. Wasoni za niona je. Alafu na make sure nimepigilia tisha Iko Nini ndio jue you are not making a mistake, this is me. Nimeshikilia Bible mbili, King James version and another one, like another one sijali the revised sijua gani. Lakini pia siwezi funga macho juu zile bahasha zinaweza hand over. Zinaweza kuwa 100 kama bado nimefunga macho. Inaweza kuwa ni shida je. Sasa kwa di episode 125 tusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tupatane Friday maside za West, si ndio? Yeah. Tukimalizia tukisema Iko Nini.